Hi guys, welcome back to CYC Job Updates. This is Nikita Raj. Guys, Snapper అనే ఒక ఐటీ కంపెనీ ఫ్రెషర్స్ ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అనే జాబ్ రోల్ తో హైదరాబాద్ లొకేషన్ కి 25,000 పర్ మంత్ శాలరీ ఇస్తూ రిక్రూట్మెంట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూసిద్దాం. సో గైస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అనే జాబ్ రోల్ తో స్నాపర్ ఐటీ అనే కంపెనీ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ శాలరీ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ శాలరీ 12,000 to 25,000 పర్ మంత్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ అండ్ పర్క్స్ చూసుకుంటే కనుక ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ మీద బెనిఫిట్ ఇస్తారు. అండ్ ఆల్సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఆల్సో పెయిడ్ సిక్ టైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మీరు సిక్ లీవ్ తీసుకున్నారు అని అంటే దానికి కూడా పే చేస్తారు. అండ్ జాబ్ టైప్ ఇస్ అ ఫుల్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ జాబ్ టైప్. గైస్ ఇంకా ఇక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారు. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎంథూసియాస్టిక్ అండ్ మోటివేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ట్రైనీస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ టీమ్. సో ట్రైనింగ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కాదు, ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ ని మాత్రమే వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైతే గైస్ ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైతే ఫ్రెషర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారో దెన్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళే ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. యు నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. Candidates should be well versed in the programming fundamentals and be able to write the logic in any programming language and must be clear with the basic technology and concepts and logic. Strong understanding of the data structures and algorithms. Candidates should have a strong command on coding. So కోడింగ్ అంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తారు. సో ట్రైన్ చేసిన తర్వాత దానిపైన మీకు కోడింగ్ పైన ఒక అవగాహన అనే రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కోడింగ్ ఇంకా కష్టమైతే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గూగుల్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ మీ టీమ్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. కోడింగ్ అంటే వెంటనే భయపడకండి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు సాల్వ్ దిస్ కోడింగ్. ఓకే, సో స్మార్ట్ గా వర్క్ చేయడం నేర్చుకోండి. Any formal training in a back-end programming languages will be an advantage. Next, ability to work on a multiple assignments, effective oral and written communication skills, capability to take the ownership individually and complete the assignments on time. Desired candidate profile. So next, desired candidate profile koste fresh computer science graduates or graduate degree in computer science or information technology or postgraduates. So guys, ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా, ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో బీటెక్ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ పైన గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వాళ్ళు, లేదు అనంటే కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ఏ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద అంటే కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఎవరు ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. శాలరీ వచ్చేసి 12,043 to 25,000 పర్ మంత్. సో అకార్డింగ్ టు ద అసైన్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బెనిఫిట్స్ నేను చెప్పాను, ఫ్లెక్సిబుల్ స్కెడ్యూల్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, పెయిడ్ సిక్ టైమ్ అండ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్. నెక్స్ట్ మనం ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతే గైస్ సప్లిమెంటల్ పే టైప్స్ చూసుకుంటే ఇయర్లీ బోనస్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఓవర్ టైం పే. సో ఓటీ లైక్ మీరు ఓవర్ టైం వర్క్ చేసినట్లు ఉంటే దెన్ వాళ్ళు దానికి కూడా పే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో గైస్, టు అప్లై ఫర్ దిస్ జాబ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లై నౌ బటన్. సో గైస్, అప్లై నౌ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయండి అండ్ దెన్ మీ రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ అప్లోడింగ్ యువర్ రెజ్యూమే క్లిక్ ఆన్ దిస్ కంటిన్యూ బటన్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయితే గనక ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి. లేదు ఫ్రెషర్స్ అయితే గనక ఇది ఇగ్నోర్ చేసేసి క్లిక్ ఆన్ దిస్ కంటిన్యూ బటన్. సో మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుని దెన్ క్లిక్ ఆన్ ది సబ్మిట్ యువర్ అప్లికేషన్, దెన్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి సబ్మిటెడ్. Thanks for watching guys. This is Nikita Vanira, CVC Soft Power by CVC Guidance Private Limited.